Вот деревня благодатная. Деревня зачищена сотрудниками ЧВК «Вагнер». Деревня очищена полностью. Боевой настрой дикий. Бойцы готовы идти освобождать вперед мирных жителей. As the war in Ukraine drags into its second year, some of the bitterest fighting of the conflict continues in the Donbas region, especially around Bakhmut and Soledar. Wagner Group soldiers are taking part in that fighting, and analysts say the mercenary group run by Putin's confidant Yevgeny Prigozhin is now trying to boost its ranks by recruiting outside of Russia, including in Serbia. Candace Rondeau with the Milican Center, a research center on Russian, Eurasian and East European studies, says foreign recruits are common among Wagner Group fighters. And we certainly do see a very high number of Serbian recruits, or at least people who say that they are involved. U.S. State Department advisor Derek Chollet said the recruitment by the Wagner Group in Serbia could not stand. Other U.S. officials agreed. Wagner has been a very malign influence around the world. It's bad for any country to do it. It's illegal here. International observers say the group may be breaking the law by using strong-arm tactics to gain recruits. In other instances, there appears to be coercion involved, so threats against other family members to push people into signing up to fight for Wagner. Prigozhin has denied recruiting in Serbia, despite a Russian video supposedly showing Serbian troops training alongside Russians in a promotional video. Serbian President Aleksandar Vučić condemned the video and any attempts to recruit in Serbia, calling it against our rules. But international analysts say recruiting outside of Russia might be a way for Moscow to avoid casualties among Russian troops. In fact, on paper, they do not technically exist in Russia. Therefore, they're able to be used on some of the riskier missions, particularly on the front lines. Others say the group also puts some distance between Moscow and alleged human rights violations committed during the war. We have received information that they've been involved in mass killings. We've received information that they've been involved in torture, in forced disappearances, in arbitrary detention, sexual and gender-based violence, looting, and the indiscriminate targeting of civilians with violence, which actually amounts to a war crime. U.S. officials estimate there may be as many as 50,000 Wagner troops operating in Ukraine. Несколько дней назад обманули это здание. Среди личного состава не было ни потерь, ни раненых. Отработали чисто. Сейчас находимся в обороне. Ребята все наготове. Ждут и ожидают врага, потому что он может атаковать в любой момент. Также нам помогали наши друзья и коллеги, ребята из Норвегии, подразделение наш Нефхёк. To have come to Norway to seek safety after fleeing notorious Russian paramilitary group Wagner. Norwegian guards arrested 26-year-old Andrei Medvedev in the early hours of Friday morning. He crossed into Norway at Skortsnes, a village along the 198-kilometre-long border the country shares with Russia, following a dramatic escape he described in an interview to Russian human rights group Gulagu.net. When I was on the ice, I heard dogs barking. I turned around. I saw people with torches about 150 meters away running in my direction. I heard 2 shots. The bullets whizzed by. Norwegian authorities are now examining his case. Medvedev claims he served as a unit commander in Ukraine. Wagner has played a key role in the Russian offensive in the Donbas in recent months, spearheading the push in Bakhmut and Soledar.
The man told Gulagu.net that he defected from the mercenary group after his initial contract was extended without his consent, and witnessing executions and reprisals against fellow soldiers who also wanted to leave. He also said he's ready to tell everything he knows about Wagner and its founder, Yevgeny Prigozhin, seen in this video purportedly granting amnesty to Russian convicts in return for fighting in Ukraine. Many consider me to be a scoundrel, a criminal, a murderer. First of all, repeatedly and again, I would like to apologize. And although I don't know how it will be received, I want to say I am sorry. I want to explain that I am not that person. Yes, I served in the Wagner group. There are some moments that people don't like, that I joined them at all. But nobody is born smart. With the arrival of convicts, they began to treat people like non-humans. Everyone somehow changed, and they replaced the commanders. They stopped seeing us as humans. As I said, they've been giving stupid orders. They were sending people with assault rifles against tanks. They stopped appreciating human life. In most cases, people were dedicated to the cult of self-preservation. The scariest thing, to realize that there are people who consider themselves to be your compatriots, and who could come and kill you in an instant, or on someone's orders, your own people. That probably was the scariest thing. Наверное, слышали, ЧВК «Вагнер» называется. Война тяжелая. На всякие там чеченские и так далее близко не похоже. Минимальный возраст, который мы берем, это 22 года. Если моложе, бумаж от ближайших родственников, что они не против. Максимальный возраст условно, это 50 лет, но если крепкий, прямо здесь на собеседовании делаем элементарные тесты, смотрим, насколько крепок, и тогда принимаем решение и берем. Мы очень аккуратно относимся к тем, кто сидит по сексуальным статьям, но понимаем, что бывают ошибки. Кто нам нужен? Нам нужны только штурмовики. 60% моих парней штурмовики, и вы будете одними из них. Все погибшие, тела отвозятся в то место, которое вы указываете в своем завещании. Всех захоранивают на аллеях героев в тех городах, где она есть. Кто не знает, где захоронить, хороним рядом с часовней ЧВК «Вагнер» в горячем ключе. Далее, через полгода, уходите домой, получив помилование. Те, кто приезжает и в первый день говорит, куда-то я не туда попал, мы делаем отметку «дезертир», и после этого следует расстрел. Время на принятие решения 5 минут. Когда мы уезжаем, время заканчивается. В армию попасть. У вас есть желание? Ну, я как бы... Вот если я скажу просто, у меня есть так желание, это не совсем искренне будет. Потому что все-таки это не компьютерная игрушка, и это не книжка художественная, а каких-то там супер-супер. А если реально исходить, ну как бы, я вот так объективно, честно, протянуть бы еще бы январь-февраль. Вот самые морозы. Для меня морозы это хуже. Я бы, может, уже не задумываясь согласился. Просто после с теплого помещения оказаться сейчас в траншее холодной. Насколько там человека хватит? То, что дело в том, что я еще могу сомневаться, не сомневаться, это полдела, но мне может никто и не предложить.
Даже если свою военную учетную специальность взять, то я так думаю, она сейчас достаточно востребована. Хотя сейчас уже, наверное, более современная это все, радиоэлектроника и так далее. Но я хоть 10 лет в тюрьме нахожусь, в общем-то, я думаю, это не так сложно будет что-то изучить быстро.